Mama. Papa, buhay pa ako. Mahanang bulong ayan, halos tangayan na ang malamig na handyan ng gabi sa sementeryo. Walang nakarinig. Walang lumingan. Walang nanawala. Sa gitna ng madalim na sulaking sementeryo, may isang batang lalaki, marumi, payat, at nanginginig sa lamig. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili habang nakasandal sa isang lamang lapida na halos mabura na ang pangalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pero hindi na siya umiyak. Parang sanay na siya. Sanay na sa sakit. Sanay na sa gutom. Sanay na sa pag-isa. Ngunit hindi siya sanay sa katotohanang iniwan siya ang mundo, kaya't buhay pa siya. Bukas, baka may magbigay ang pagkain, bulong niya sa sarili, pilit umaasa. Ang pangalan niya ay Marco. At hindi siya basta Pulubi. Isa siyang batang matagal ng hinahanap ang kanyang mga magulang. Mga magulang na handang ibigay ang lahat, makita lang siya muli. Pero hindi nila alam. Ang batang hinahanap nila ay nandito lang. Sa sementeryo. Namamalamos. Nabubuhay sa tira-tira. At antay-antay nang nawawalan ng pag-asa. Lumipas ang ilang taon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, isang marangyang mansyon ang puno ng katahimikan. Sa loob nito ay isang babaeng halos hindi na ang gumatay sa loob ng maraming taon. Nakapo siya sa harap ng isang malaking portrait ng isang batang lalaki. Marco, mahanang samit niya, habang hinahaplos ang larawan. Siya ay Isabella Montenegro, isang kilalang negosyant. Isa pinakamayamang babi sa bansa. Lahat ay kaya niyang bilhin. Maliban sa anak niyang nawala. 15 taon na, nanginginig ang boses niya. Pero hindi ako titigil, hahanapin kita, anak. Sa likod niya, tahimik na nakatayo ang kanyang asawa, si Don Rafael Montenegro. Isang makapangyarihang lalaki. Ngunit sa kabila ang kanyang yaman at impluensya. Wala siyang nagawa para mahanap ang sarili niyang anak. Isabella, kumain ka naman, mahinahan niyang sabi. Yumaling ang babi. Paano ako kakain kung hindi ko alam kung kumakin pa ang anak natin? Tumahimik si Rafael. Dahil ayan din ang tanong sa sarili niya gabi-gabi. Buhay pa kaya si Marco. O matagal na siyang kinahaing mundo. Samantala. Sa sementeryo. Isang binata na nayon si Marco. Mas tumangkad, pero mas lalong pumayat. Mas tumigas ang kanyang muka, pero mas lalong naging malungkot ang kanyang mga mata. Hoy! Alas dayan, sigaing isang bante. Pasensya na pa, agad siyang tumayo, bit-bit ang maliit niyang seko ang mga boat at basura. Dun siya kumukuha ang pangkain. Sa basura. Sa awa. Sa swert. Habang naglalakad siya palabas ang sementeryo, nadanan niya ang isang pamilya na bumabisita sa pantat. May dalang pagkain. May dalang bulaklak. May dalang pagmamahal. Bigla siyang napatigil. Hindi dahil sa inggit. Kundi dahil sa sakit. Ganyan din kaya sila noon, bulong niya. May isang alaala na pilit bumablik sa kanya. Isang mainit na yakap. Isang boses ng ina. Marco, anak. Napapikit siya. Hindi na toto yun, pilit niyang kinakambinsi ang sarili. Dahil kung toto ayan. Bakit siya iniwan? Habang naglalakad siya sa kalsada, bigla siyang natisad at bumaksak. Nagalat ang layman ng kanyang seko. Mga boat. Mga plastic. Basura. Ere, napanjawi siya. May duman na mga tao. Tuminjan. Tumawa. Umalis. Walang tumulong. Hanggang sa may isang matandang babi ang lumapit. Anak, ayos ka lang, tanong nito. Tumango si Marco, pilit ang gumatay. Opo, sanay na pa. Napahinto ang matanda. Hindi dapat sinasanay ang ganitong buhay, malungkot nitong sabi. Inabat nito ang isang tinapay. Hito, kain ka muna. Napatitig si Marco. Hindi dahil sa pagkain. Kundi dahil sa kabaitan. Salamat pa, mahina niyang sabi. Habang kumakin, napalya siya. Hindi dahil sa gutom. Kundi dahil may isang tao na tinrado siyang parang tao. Sa perhong oras. Sa lubing isang mamahaling sasakyan. Duman si Don Rafael sa lugar kung saan nakapo si Marco. Sandali siyang napatingin.
May kakabang pakaramdam. Para bang, bulong naya. Nginit agad din niyang iniling ang yulo. Hindi, imposabling siya yun. Umandar ang sasakyan. At naiwan si Marco. Hindi alam na ang lalaking ayan. Ayang sarili niyang ama. Sa gabing ayan. Bumalik si Marco sa Sementeryo. Yumupo sa perhong lapida. Tumingala sa langit. Mama. Papa, bulong naya. At kung buhay pa kayo. Buhay pa rin ako. Dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. At sa anang pagkakataon. Hindi naya napigilan ang sarili niyang umiyak kinabukasan. Magang nagising si Marco sa lamig ang simoy ang hangin. Wala siyang kumat. Wala siyang unanimous ang matigas na lupa at malamig na lapida ang kanyang higan gabi-gabi. Dahan-dahan siyang bumangan, hinaplos ang kanyang braso na puno ang gas-gas at pasa. Isa na namangara, bulong naya sa sarili. Isa ngara na naman ang pakikipaglaban. Pakikipaglaban para mabuhay. Pakikipaglaban para hindi tuluyang maalan ang pag-asa. Kinaha naya ang kanyang seko at nagsimulang maglakad palabas ang sementeryo. Habang naglalakad, nadanan naya ang isang puntad na may sariwang bulaklak at kandila. May nakakit na pangalan. Isang batang lalaki. Kasing edad naya noon nang siya maala. Napahinto si Marco. Hindi naya alam kung bakit, pero may kung anong kumarat sa kanyang puso. Maswert ka pa, mahina niyang sabi sa puntad. Kaya't wala ka na, may dumadala pa rin sa'yo. Napayuko siya. At ako, buhay pa, pero parang wala na ring nagmamahal. Sa kabilang banda. Sa lubing mansyon ng Montenegro. Nagmamadaling pumasak ang isang lalaki, si Antonio, ang matagal ng pinagkakatawalang tauhan ni Don Rafael. Sir, halos hingalan nitong sabi. Napatingin si Don Rafael. Ano yan? May bagong impormasyon patayo. Biglang tumabak ng malakas ang puso ni Isabella na nasa gilid, tahimik na nakikinig. Ano yan, Antonio, nanginginig ang boses niya. Huminga ng malalim si Antonio. May isang batang nakita, maraming tan na ang nakalipas, iniwan da sa may sementeryo. Napatayo si Isabella. Sementeryo, ulit niya. Opo, ma'am, ayon sa matandang nakasap kayo, may batang pulubi raw dun na matagal nang nakatira sa lugar. Parang huminto ang mundo. Gano katagal, tanong ni Don Rafael. Halos, 15 tan na rin da pa. Napahawak si Isabella sa mesa. Luha ang untayanting pumatak mula sa kanyang mga mata. Rafael, bulong naya. Hindi kaya, siya na yun. Samantala. Si Marco ay nasa gilid ng kalsada, naghihintay ang mga sasakyang titijol. Baka pa may barya, mahina niyang sabi sa bawat datan. Karamihan, hindi siya pinapansin. Ang iba, tinataboy siya. Lumayo ka. Ang beho mo, sigaw ang isang babi. Napatras si Marco. Hindi na bago ayon sa kanya. Pero masakit pa rin. Laging masakit. Habang papaleo siya, bigla siyang nakarinig ang tunog ng preno. Isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap niya. Bumaba ang driver. At ikaw na naman, inis nitong sabi. Napatingin si Marco. At dun niya muling nakita ang lalaking kahapon ay dumanlang sa kanya. Si Don Rafael. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong humihila sa kanya palapit dito. Hindi siya natakat. Hindi siya umatras. Sa halap, napatitig siya. Diretso sa mata ang lalaki. At sa isang iglap. May kakabang pakaramdam na duman sa puso ni Don Rafael. Parang may nawalang pareso. Na biglang bumalik. Ano ang pangalan mo, bigla niyang tanong. Nagulat si Marco. Matagal na simulan ng may magtanong ng ganun sa kanya. Marco, mahina niyang sagot. Parang tinaman ang kidlat si Don Rafael. Anong sabi mo? Marco pa. Biglang nanlaki ang mga mata ang lalaki. Hindi siya makapaniwala. Pero agad din niyang pinigilan ang sarili. Hindi pwedeng ganun lang, bulong niya sa sarili. Maraming Marco sa mundo. Hindi pwedeng siya agad. Hindi pwedeng ganun cuddly. May pamilya ka ba, tanong ni Don Rafael, pilit pinapakalma ang sarili. Napayuko si Marco. Hindi kayo na pamalala. Mas lalong bumagat ang pakaramdam ng lalaki.
Hindi mo malala. Yumaling asay Marco. May konti pa, pero parang panaginip na lang. Anong naalala mo, tanong naya. Napapikit asay Marco. Isang alaala ang pilit bumabalik. Isang babi na yumiyak. Isang lalaki na sumisigaw. At isang maliit na batang tinatawag ang pangalan naya. Marco. Bigla siyang napadalat. May mama pa ako, at papa, nanginginig niyang sabi. At, mahal nila ako. Tumulo ang luha naya. Pero nawala pa sila. Hindi na nakapagsalita asay Don Rafael. Dahil ang bawat salitang ayan. Parang katsilyang tumatagos sa kanyang puso. Sa lubing sasakyan. Tahimik na nakamasid sa Isabela. Hindi siya bumaba. Pero kita naya ang lahat. Ang batang ayan. Ang itsura. Ang paraning pagsasalita. Ang mga mata. Parang. Rafael, mahina niyang bulong. Hindi naya napigilan ang sarili. Binuksan naya ang pinto at dahan-dahang bumaba. Habang papalapit siya. Lalong lumalakas ang tibak in kanyang puso. Hindi ako pwedeng umesa, sabi naya sa sarili. Pero, paano kung siya na? Tumajil siya sa harapan ay Marco. Napatingin ang binatha. At sa sandaling ayan. Parang tumajil ang oras. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At hindi may paliwanag na emosyon ang sabay nilang naramdaman. Parang may koneksyon. Parang may alaala. Parang may nawawala. Na biglang gustong bumalik. Anak, halos pabulong na lumabas sa bibig ni Isabela. Nagulat si Marco. Hindi naya alam kung bakit. Pero parang may kumarat sa kanyang puso. Isang salitang matagal na niyang gustong marinig. Isang salitang matagal na niyang hinanap. Pero nadakat siya. Hindi pa, umatras siya. Huwag niyo pa kong lokahin. Napahinto si Isabela. Hindi kita nilaloko, umiyak niyang sabi. Dahan-dahan niyang inalapit ang kamay naya. Pero umatras si Marco. Marami na pong nanloko sa akin, nanginginig niyang sabi. Marami na pong nangako. Pero lahat sila, iniwan din ako. Tumulo ang luha ni Isabela. Habang si Don Rafael ay tahimik lang. Pero ang kanyang mga mata. Punong-puno ng emosyon. Paano kung, siya na, bulong naya sa sarili. At sa gitna ng kalsada. Tatlong pusong sugatan ang muling pinagtagpo ng tadhana. Pero sapat na ba ang pakiramdam. Para patanayan ang katotohanan. O isa na naman itong pag-asa. Na mawi sa sakit, tahimik ang palagid. Ang indiyang mga sasakyan, ang mga tong dumaran, ang hangin na humahampas sa kalsada, lahat parang nawala sa pandanig ni Marco. Ang tanging naririnig naya. Ang mabilis na tibak in kanyang puso. At ang salitang ayan. Anak. Matagal na niyang gustong marinig. Matagal na niyang hinintay. Pero nayon na narinig na naya. Hindi naya alam kung pananawalan ba naya o tatakbuhan. Huwag pa, umatras siya, nanginginig ang boses. Huwag niyo pa kong pasahin. Napahinto si Isabela, hawak-hawak ang kanyang dibdib habang tuloy-tuloy ang luha. Hindi kita pinaisa, halos hindi na naya may buka ang bibig sa sobrang emosyon. Hindi kita kayang lokahin. Nginit si Marco. Antay-antay siyang umatras. Parang batang natatakot masaktan ulit. Kung kayo pa ang mama kayo, nanginginig niyang sabi. Bakit pa ako napunta sa ganito? Isang tanong. Na parang kidlat na tumama sa puso ni Isabela at Don Rafael. Hindi sila nakasagot. Dahil ayon din ang tanong na bumabagabag sa kanila sa lobing maraming tan. Biglang pumakit si Marco, parang may pilit na alaala na gustong lumabas. Sumakit ang ulo naya. Hinawakan naya ang kanyang sentido. Napanjawi siya. Anak, agad lumapit si Isabela, pero muli siyang umatras. May naalala pa ako, bulong ni Marco. Nagtitigan sina Don Rafael at Isabela. Anong naalala mo, mahanang tanong ni Rafael, pilit pinapakalma ang sarili. Huminga ng malalim si Marco. May malaking bahay, dahan-dahan niyang sabi. May hagdan, at ala, maraming ala. Napalya si Isabela. Mansion, bulong naya. May Bobby, Pachaloy ni Marco. Maganda, lagi akong nayakap.
Hindi na napigilan ni Isabella ang sarili. Napahagalgal siya. Ako yun, anak, ako yun. Pero hindi pa tapos si Marco. May lalaki rin, nanginginig niyang sabi. Matangkad, seryoso, pero, mabait. Tahimik si Don Rafael. Ang kanyang mga kameo ay mahigpit na nakakaiyak. Papa, halos hindi na marinig ang boses ni Marco. Biglang napilinggan si Rafael. At sa sandaling iyan. Parang bumalik ang lahaing alaala. Isang batang tumatakbo papunta sa kanya. Sumisigaing, Papa. At nayakap siya ng mahigpit. Marco, bulong niya, napapikit. Ngunit biglang napatras si Marco. Hindi, sabi niya, parang natatakot. Hindi pwede. Hinawakan niya ang ulo niya. May nangyari. May nagdala sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Don Rafael. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Marco. May lalaki, galit siya. Sumisigaw siya. Hindi ko pamalala yung muka. Pero, dinala niya ako. At pagkatapos. Wala na pa. Tahimik. Napakabigat na katahimikan. Rafael, nanginginig na sabi ni Isabella. Hindi na ito basta coincidence. Ngunit si Don Rafael ay hindi agad nagsalita. Sa halip. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marco. At sa anang pagkakataon. Lumiyahad siya sa haraping isang pulubi. Isang makapangyarihang lalaki. Na nayon ay parang isang amang nawawala. Kung ikaw na ang anak ko, mahina niyang sabi. Hinding-hindi kita iwan ulit. Napatingin si Marco sa kanya. Sa mga mata ang lalaki. Walang galit. Walang pagmamatas. Kundi puro sakit. At pagmamahal. Ngunit natatakot pa rin siya. Paano pa ako mananiwala, tanong niya. Dahil para sa kanya. Napakaraming beses na siyang nasaktan. Napakaraming beses na siyang iniwan. Hindi na madali ang magtiwala. At dun. May napansin si Isabella. Isang maliit na bagay sa league ni Marco. Isang lamang kwintas. Madumi na. Halos mapunit na ang tali. Pero ang pendant. Hindi niya makakalimutan. Rafael, bulong niya, nanginginig. Napatingin si Rafael. At, ano yan? Dahan-dahang itinuro ni Isabella ang kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Hindi pwede. Lumapit siya. Marco, pwede bang makita ko yan? Nagalanlangan si Marco. Pero dahan-dahan niyang hinawakan ang kwintas. At bakit pa? Hindi agad nakasagad si Rafael. Dahil nanginginig na ang kanyang kame. Dahil, mahina niyang sabi. Kami ang nagbigay nayan sa anak namin. Parang tumajo ang mundo. Dahan-dahang hinyabad ni Marco ang kwintas. Inabat niya ito. Kinaha ayan ni Rafael. At nang buksan niya ang maliit na pendant. Tumulo ang kanyang luha. Sa loob nito. May isang maliit na larawan. Isang masayang pamilya. Isang batang si Marco. Kasama sina Isabella at Don Rafael. Hindi na kinaya ni Isabella. Napahagalgal siya. Anak ko, yen. Habang si Don Rafael. Hindi makapagsalita. Dahil hawak niya na ang katotohanan. Hindi na ito hinala. Hindi na ito pag-asa. Kundi isang realidad. Marco, nanginginig niyang sabi. Ikaw ang anak namin. Napatras si Marco. Hindi siya makapaniwala. Tumingin siya sa larawan. Tumingin siya sa kanila. Tumingin siya sa sarili niya. Hindi pa, bulong niya. Pero tumutulo na ang kanyang luha. Hindi pa pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng, bigla na lang. May pamilya pala ako. Na iniwan ako. Sumaga siya. Nasan ko noon. Napatras si Isabella. Parang siniksak ang puso niya. Bakit hindi nayo ako hinanapagad? Bakit hanayan nayo akong mabuhay sa ganito? Lahaing sakit. Lahaing galit. Lahaing luha. Sabay-sabay na shumabag. At sa gitna ng kalsada. Sa haraping maraming tao. Isang anak ang umiyak. At sinisigaw ang sakit na kinimkim niya sa lobing maraming ton.
Habang ang kanyang mga magulang. Walang ibang magawa. Kundi ang umiyak din. Sa haraping katotohanan. Nahanap na nila ang anak nila. Pero baka huli na ang lahat nasan kayo noon. Ang sigawan ay Marco ay parang kulog na gumising sa katahimikan ng palagid. Napatingin ang mga tao. May ilan na huminto. May ilan na nagbilanggan. Pero wala nang mahalaga kay Marco sa sandaling ayan. Lahaing sakit na matagal niyang kinimkim. Lahaing gabing umiyak siya mag-isa sa sementeryo. Lahaing gutom, lamig, at panggangudya. Laha ayan ay sabay-sabay na shumabag. Alam nayo ba kung paano mabuhay dun, nanginginig niyang sigaw. Alam nayo ba kung ilang beses akong nagitam. Kung ilang beses akong pinalayas. Kung ilang beses akong umiyak na walang sumasagot. Napahagalgal siya. Habang sina Isabella at Don Rafael ay tila hindi makagalaw. Bawat salita ay Marco. Parang padalam na paulit-ulit na tumatama sa kanilang puso. Hinahanap ka namin, umiyak na sabi ni Isabella. Ara, ton, hindi kami tumigil. Pero yumaling ay Marco. Hindi sapat, mahina pero madalim niyang sagot. Tahimik ay Don Rafael. Nginit sa loob niya. May kung anong nagalap. Hindi galit kay Marco. Kundi galit sa sarili. At galit sa kung sino mang gumawa nito sa kanilang pamilya. Hindi ito aksidente, bulong niya sa sarili. May kumuha siyo. Dahan-dahan siyang tumayo. At sa anang pagkakataon. Makikita sa kanyang mga mata ang isang determination na hindi matitinag. Alamin natin ang buong katotohanan, sabi niya. Marco, mahinahan niyang tawag. Napatingin ang binata. Yung lalaking nagsabay mong kumuha siyo. May naalala ka pa ba? Kaya't maliit na detali lang. Tahimik ay Marco. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Pinalit alalahanin ang nakaraan. Isang bagay na matagal na niyang tinakasan. May amoy, dahan-dahan niyang sabi. Amoy, sigarilyo. May sut siyang, item. At, may sugat siya sa kame. Biglang napakunat ang noo ni Don Rafael. Sa kame. Tumango si Marco. Parang, paso. Parang may shumabag sa isip ni Rafael. May isang muka na biglang pumasak sa kanyang alaala. Isang tang matagal na niyang pinagatiwalan. Isang tang malapit sa kanilang pamilya. Isang tang. Hindi niya kailanman inakalang kayang magtaksel. Hindi, bulong niya. Hindi pwedeng siya. Rafael, nagtatakang tanong ni Isabella. Ngunit hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, tumingin siya kay Antonio, ang kanyang tauhan na kanina patahimik. Antonio, malamig niyang sabi. Kinabahan ang lalaki. Sir. May kilala ka bang may paso sa kame, na dati nating kasama? Napalunak si Antonio. Sir, maraming tao pa. Sumagot kaing todo. Mas lalong lumamig ang boses ni Rafael. Napatingin si Antonio sa lupa. Parang may iniiwasan. At dun. Mas lalong nagduda si Rafael. Antonio, mas mabigat na ang tono niya. May alam ka ba na hindi mo sinasabi sa amin? Tahimik. Sobrang tahimik. At ang katahimikang ayan. Ay parang sagot na. Sir, ako pa, nanginginig na sabi ni Antonio. Napatingin si Isabella. Ano ang ibig mong sabihin, tanong niya. Huminga ng malalim si Antonio. May hinala na pa ako noon. Pero, nadakat pa ako. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Nadakat ka. Opo, halos mayak na si Antonio. Dahil, ang tang ayan. Hindi lang basta tao. Malapit pa siya sa inyo. Sabihin mo ang pangalan, sigaw ni Rafael. Napapikit si Antonio. At sa wakas. Lumabas ang katotohanan. Si Victor pa. Parang huminto ang mundo. Victor, ulit ni Isabella, hindi makapaniwala. Hindi pwedeng siya. Si Victor. Ang dating business partner ni Don Rafael. Ang tang halos ituring na nilang kapatid. Ang tang madalas nasa bahay nila noon. Na laging karga si Marco nung bata pa ito. Impossible, bulong ni Isabella. Pero si Rafael. Tahimik lang.
Ang kanyang muka ay untayanting nagdidilim. Hindi imposable, malamig niyang sabi. Dahil siya lang ang may access. Siya lang ang nakakalaming lahat. Siya lang ang pwedeng gumawa nito. Biglang napatingin si Marco. Siya ba young, tanong niya, nanginginig. Hindi niya malala ang muka. Pero ang pakiramdam. Parang bumabalik. Isang malamig na presensya. Isang tang kinatatakutan niya noon. Siya ang kumuha sa'yo, median na sabi ni Rafael. Napatras si Marco. Bakit, bulong niya. At dun. Tahimik na napahawak si Rafael sa kanyang kameo. Dahil sa pera, mapait niyang sagat. Dahil sa inggit. Dahil gusto niyang surain ang pamilya natin. Napahagogal si Isabella. Paano niya nagawa yun? Habang si Marco. Parang gumuho ang mundo niya. Hindi lang pala siya nawala. Hindi lang pala siya iniwan. Kundi. Maytang sadyang kumuha sa kanya. At winasak ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon. Hindi na lang ito kwento ing pagawala. Isa na itong kwento ing pagtataksil. Ing kasakiman. Ating isang pamilya. Na antayanting nabubuo ulit. Habang hinaharap ang pinakamadalim na katotohanan ing kanilang nakaraan. Habang papalubag ang araw. Tatlong tao ang nakatayo sa gitna ing kalsada. Isang anak. At ang kanyang mga magulang. Na nayon lang muling nagtagpo. Pero ang laban. Hindi patapos. Dahil ang tang sumara sa kanila. Ay malaya patahimik ang bayahi. Sa lubing mamahaling sasakyan, walang nagsasalita. Si Marco ay nakapo sa gilid, hawak pa rin ang lamang kwintas, ang tanging bagay na nagagnay sa kanya sa nakaraan. Sa kabilang side, si Isabella, palihim na pinupunasan ang kanyang mga luha. Habang si Don Rafael. Nakatingin lang sa bintana. Pero ang kanyang isip. Punong-puno ing galit. Victor, median niyang bulong. Ang pangalan pa lang. Sapat na para muling sumiklab ang lahat ing emosyon na pilit niyang kinontrol sa lubing maramington. Sir, maingat na sabi ni Antonio mula sa unahan. Tinatrace na panamin ang mga posibleng kinarunan niya. Hindi agad sumagot si Rafael. Pagkatapos ng ilang segundo. Hanapin niyo siya, malamig niyang yudos. Kaya't saan pa siya nagtatago? Opo, sir. Samantala. Tahimik lang si Marco. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit? Takot? Kalungkutan? Lahat, sabay-sabay. Kung totoo ang lahat, bulong niya sa sarili. Ibig sabihin, may tang sadyang sumara sa buhay ko. Napapikit siya. At biglang. May sumingit na alaala. Isang madalim na kwarto. Isang batang umiyak. Isang lalaking sumisigaw. Tumahimik ka. Bigla siyang napasinghap. Hinawakan niya ang yulo niya. Marco, agad lumapit si Isabella. Ayos ka lang ba? Huminga siya ng malalim. May naalala pa ako. Napatigil si Don Rafael. Ano yan? May, kalungan, nanginginig na sabi ni Marco. Malamig. Kinukulong niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Isabella. Hindi, bulong niya. Pinapalo niya ako kapag umiyak ako. Napahawak si Marco sa braso niya, parang nararamdaman muli ang sakit. Pinapilit niya akong magtrabaho. Maganaping pera. Kung hindi. Hindi na niya natuloy. Pero sapat na iyon. Sapat para masira ang puso in kanyang mga magulang. Rafael, umiyak na sabi ni Isabella. Hindi ko na kaya. Pero si Don Rafael. Tahimik lang. Pero ang kanyang mga mata. Punong-puno ing galit. Hindi na lang galit. Kundi isang matinding pagnanais na bigyan ng hustisya ang anak niya. Walang patawad, malamig niyang sabi. Sa ginawa niya kay Marco. Biglang tuminog ang cellphone ni Antonio. Sir, mabilis niyang sabi. May lead na patayo. Agad na patingin si Rafael. Son. Sa isang lamang warehouse, sa may pier area. May nagsabay pa na may lalaking tumatugma sa description ni Victor na dun nagtatago. Hindi na nagdalawang isip si Rafael. Puntahan natin. Hindi, biglang siga ni Marco.
Nagulat silang laha. Hindi pa ako sasama, nanginginig niyang sabi. Hindi ko kayang makita siya ulit. Tahimik. Naintindihan nila. Dahil para kay Marco. Hindi lang ayon basta tao. Siya ang bangangat ng kanyang pagabata. Lumapit si Isabella. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng anak. Hindi pilit. Hindi marahas. Kundi puno ng pag-alala. Anak, mahina niyang sabi. Hindi kita pipilitin. Napatingin si Marco sa kanya. At hindi kita iwan, dagdag naya. Sa anang pagkakataon. May naramdaman si Marco na hindi naya matandan kung kailan naya huling naramdaman. Kaligtasan. Nginit si Don Rafael. May ibang inisip. Kung hindi siya sasama, sabi naya. Kami ang haharap. Tumango si Antonio. Makalipas ang ilang minuto. Huminto ang sasakyan sa isang madilim at tahimik na lugar. Isang lumang warehouse. Sira-sira ang pader. Tahimik ang paligid. Pero ramdam ang tensyon. Dito na yun, sir, bulong ni Antonio. Bumaba si Don Rafael. Kasunod si Antonio. Habang si Isabella ay naiwan sa lobing sasakyan. Kasama si Marco. Mama, mahina niyang tawag. Napatingin si Isabella. At sa anang pagkakataon. Tinawag siya ang anak naya. Hindi naya napigilan ang pagluha. Anak. Paano kung, hindi nayo ako nakita noon. Tahimik si Isabella. Paano kung, tuluyan na akong nawala. Hinawakan naya ang muka ni Marco. At least nayan, yumiyak niyang sabi. Nahanap ka namin. At hindi na kita pakikawalan. Samantala. Sa lobing warehouse. Dahan-dahang naglalakad sina Don Rafael. Ang bawat hakbang. Punong-puno ng galit. Victor, siga naya. Yumalinggonga ang kanyang boses sa buong lugar. Tahimik. Hanggang sa. May narinig silang yabag. At mula sa dilim. May isang lalaking lumabas. May jaysay sa labi. At isang pamilyar na muka. Tegel kitang hinante, Rafael, malamig nitong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Victor. Nginit sa labas. Biglang kinabahan si Marco. Hindi naya alam kung bakit. Pero parang may masamang mangyari. Mama, mahina niyang sabi. May mangyari. Sa lobing warehouse. Nagkatingin ang dalawang lalaking minsang naging magapatid sa tiwala. Nayon ay magalaban na. At sa wakas. Ang tong summer sa BUHAY ni Marco. Ay nasa harap na Nila, tegel kitang hinante, Rafael. Ang malamig na boses ni Victor ay parang katsilyang tumagos sa katahimikan ng lumang warehouse. Mahina ang alo. Mahaba ang nanino. At sa gitna ng dilim. Dalawang lalaking minsang nagtiringgang magapatid. Nayon ay magadapat bilang magaway. Bakit, Victor, median ang bawat salita ni Don Rafael. Bakit mo ginawa to sa amin? Ngumisay si Victor. Parang walang pagsasisi. Parang walang konsensya. Bakit, ulit naya, sabi tawa ng mahina. Talaga bang hindi mo alam? Lumapit siya ng county, habang ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit na matagal ng kinimkim. Dahil siyo, Rafael, sabi naya. Dahil sa laha ang bagay na kinaha mo sa akin. Napakunat ang noo ni Rafael. Kinaha ko. Oo, biglang siga ni Victor. Yumalinggonga ayon sa buong warehouse. Young kampanya. Young pangalan. Young respeto. Laha na punta sayo. Tahimik si Rafael. Pinagirapan natin yan, sagat naya. Magkasama natin yung binuo. Nginit yumaling si Victor. Hindi, siga naya. Ako ang nagampisa nun. Ako ang may idea. Pero ikaw ang sumikat. Habang ako, naiwan sa anino mo. Napatingin si Antonio, hindi makapaniwala. Sir, hindi patoto. Manahimik ka, siga ni Victor. Biglang naglabas siya ng baril. Nanlaki ang mga mata ni Antonio. Victor, ibaba mo, yan, malamig na sabi ni Rafael, kaya't kumakabag ang kanyang dibdib. Pero ngumisay lang si Victor. Nayon, ako na ang nasa itas. At ikaw, mararamdaman mo ang lahaing sakit na naranasan ko. Sa anak ko ka bumuli,
nanginginig ngunit matigas ang boses ni Rafael. Isang inosenting bata. Sandaling natahimik si Victor. Pero agad din siyang gumatay. Inosenti, bulong naya. Walang inosenti sa mundong, to, Rafael. Lahat may kapalit. Samantala. Sa labas ng warehouse. Hindi mapakali si Marco. Mama, palachulit niyang sabi. May mali, may masamang mangyari. Hinawakan siya ni Isabella. Anak, nandiyan ang papa mo. Hindi naya pababayan ang sarili naya. Pero si Marco. Hindi mapigilan ang kaba. Dahil may kung anong bumabalik na alaala. Isang baril. Isang sigaw. Isang gabing puno ng takot. Hindi kayo siya pinyate, biglang sabi ni Victor sa loob. Napatigil si Rafael. Anong ibig mong sabihin? Ang gumatay si Victor. Ang anak mo. Pinabayan kayo lang siyang maala. Mas masakit yan, DBA. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Hayap ka, bulong naya. Alam mo ba kung saan kayo siya iniwan, patuloy ni Victor. Sa lugar na walang pakialam ang mga tao. Sa lugar na kaya't sumaga siya. Walang makakarinig. Sementeryo. Napakuyam ang kameo ni Rafael. Bata pa siya noon, nanginginig niyang sabi. Hindi naya alam ang gagawin naya. Tumawa si Victor. Exactly. Gusto kong makita kung paano siya mabubuhay. Kung paano siya maghihirap. Kung paano siya mawawala siya, antay-antay. Sa labas. Biglang nanlaki ang mga mata ni Marco. Parang may bumalik na alaala. Isang lalaking tumatawa. Isang batang umiyak. Isang malamig na gabi. Hindi, bulong naya. Si yun. Hindi na naya napigilan ang sarili. Bigla siyang tumakbo papunta sa lobing warehouse. Marco, siga ni Isabella. Pero huli na. Pagpasak naya sa loob. Tumagil ang lahat. Napatingin si Victor. At nang makita naya si Marco. Ang gumatay siya. Isang malamig na ngiti. Bulong naya. Ang batang matagal kong pinahirapan. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Takot. Galit. At sakit. Lahat sabay-sabay. Ikaw, nanginginig niyang sabi. Ikaw ang may kasalanan. Marco, huwag, siga ni Rafael. Pero huli na. Lumapit si Marco. Kaya't nanginginig ang tuhod naya. Kaya't takot siya. Pero sa anang pagkakataon. Hinarap naya ang banggangat ng kanyang nakaraan. Bakit mo ginawa sa akin yan, siga naya? Tumawa si Victor. Dahil kaya kayo. At sa isang iglap. Ay tinatak ni Victor ang baril kay Marco. Kung nahanap ka na rin lang. Mas mabuti pang matapos na, to. Victor, siga ni Isabella mula sa labas habang papasak. Huwag. Tumagil ang mundo. Lahat na pako. Isang mailing galaw. Isang mailing decision. Pwedeng matapos ang lahat. Bitawan mo ang baril, median na sabi ni Rafael. Hindi ka makakatakas. Ngunit ang gumatay si Victor. Hindi kayo kailangang tumakas. Dahil dadalhin kayo sa impyerno kasama kayo. At sa sandaling iyon. Pumikit si Marco. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil handa na siyang harapin ang kapalaran naya. Mama. Papa, bulong naya. Isang putak ang yumalingonga, isang putak ang yumalingonga. Parang tumagil ang oras. Walang gumalaw. Walang huminga. Lahat na pako sa sandaling iyon. Marco, siga ni Isabella, halos maalan ng boses. Ngunit si Marco. Nakatayo pa rin. Nanginginig. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At dun naya nakita. Si Don Rafael. Nakatayo sa harap naya. Nakatalakad. At untayanting bumabagsak. Papa, nanginginig na bulong ni Marco. May dugo. Untayanting kumulat sa damit ni Don Rafael. Napatras si Marco. Hindi makapaniwala. Hindi, bulong naya. Hindi. Hindi. Rafael, napaziga si Isabella habang tumatakbo papasak. Lumiyahad siya sa tabi in kanyang asawa. Rafael, tingnan mo ako, umiyak niyang sabi. Hinawakan naya ang mukha nito.
Nginit ang mga mata ni Rafael ay untayanting nanggihina. Marco, mahina niyang sambit. Napilitang si Marco. Hindi niya kayang lumapit. Hindi niya kayang tanggapin ang nangyari. Papa, nanginginig niyang sabi. Samantala. Si Victor ay nakatayo lang. Nanlalaki ang mata. Hindi rin siya makapaniwala sa nangyari. Hindi, buong niya. Hindi kayo siya dapat taman. Parang hindi niya inasahan. Parang hindi niya planong mangyari ayon. Pero huli na. Bakit, mahinang ginit puno ang sakit na tanong ni Marco. Napatingin siya kay Victor. Bakit mo ginawa to? Hindi na sumagot si Victor. Sa anang pagkakataon. Makikita sa kanyang muka ang takot. Marco, muling tawag ni Don Rafael. Mas mahina na ang boses niya na yan. Mas mabigat. Mas malapit sa katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Marco. Kaya't nanginginig ang bawat hakbang. Lumiyahad siya sa harap ng kanyang ama. At dun. Sa anang pagkakataon. Magaharap silang dalawa bilang mag-ama. Papa, yumiyak niyang sabi. Pasensya na. Hindi niya alam kung bakit siya humihingi ng tawad. Pero ayon lang ang lumabas sa kanya. Ang gimatay ng mahina si Don Rafael. Kaya't hirap na siyang huminga. Hindi ka, dapat humingi ng tawad, bulong niya. Ikaw ang biktima. Tumilo ang luha ni Marco. Hindi kayo nakilala agad. Hindi kayo napatawad. Hinawakan ni Rafael ang kamay niya. Mahina. Pero puno ang pagmamahal. Hindi kailangan, sabi niya. Basta, nandito ka. Napahagogal si Isabella. Huwag kang bibita, yumiyak niyang sabi. Hindi tayo pwedeng maghiwalay ulit. Pero si Rafael. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang asawa. At least, bulong niya. Nahanap natin siya. Kompleto na ulit tayo. Hindi, siga ni Isabella. Hindi pa. Hindi pa tayo kompleto kung mawawala ka. Pero hindi na sumagot si Rafael. Sa halip. Tumingin siya kay Marco. Isang huling tingin. Isang tingin na puno ang pagmamahal. Anak, mahina niyang sabi. At sa anang pagkakataon. Malana at buong niya itong nasabi. Anak. Napahigpit ang hawak ni Marco sa kamay niya. Papa, huwag. Dito ka lang. Nginit ang kamay ni Rafael. Untayanting nawalan ng lakas. Hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Tahimik. Walang galaw. Wala nang hininga. Papa. Ang siga ni Marco ay yumalinggonga sa buong warehouse. Punong-puno ang sakit. Punong-puno ang pagsasisi. Punong-puno ang pagmamahal na nayon lang na naramdaman. At agad ding nawala. Napahagogal si Isabella. Habang yakap-yakap ang kanyang asawa. Hindi mo kami pwedeng iwan. Hindi na yan. Hindi matapos naming mahanap ang anak natin. Samantala. Si Victor ay napatras. Hindi niya kinaya ang eksena. Ang dugo. Ang ayakan. Ang katotohanan siya ang may kasalanan. Ano'ing ginawa kayo, bulong niya. Parang nayon lang pumasak sa isip niya ang bigat ng kanyang ginawa. Nginit si Marco. Dahan-dahan siyang tumayo. Punong-puno ang luha ang kanyang mga mata. Nginit na yan. May iba na ring layman. Galit. Matinding galit. Antay-antay siyang lumingan kay Victor. At ang tingin niya. Hindi na takot. Kundi paghihiganti. Ikaw, median niyang sabi. Napatras si Victor. Hindi kayo sinasadya. Pero hindi na nakinig si Marco. Sinira mo ang buhay kayo. Sinira mo ang pamilya kayo. At na yan. Pinyari mo ang papa kayo. Tahimik ang buong lugar. Pero ang galit ni Marco. Parang apoy na handang shumabog. At sa anang pagkakataon. Ang batang Pulubi na dati ay takot sa mundo. Ay naging isang tong handang lumaban. Habang ang luha ay patuloy na tumutulo sa kanyang muka. Mahigpit niyang kinyam ang kanyang kamayo. At hindi ito matatapos dito, tahimik. Pero ang katahimikang ayon ay parang bagyong paparating. Sa gitna ng lumang warehouse. Nakahanda sa ang katawan ni Don Rafael.
Habang si Isabella ay yakap ito, yumiyak ng walang tigil. At si Marco. Nakateo. Hindi gumagala. Hindi nagsasalita. Pero ang kanyang mga mata. Hindi na kachilading dati. Wala na ang batang takot. Wala na ang batang umaasa. Ang natra. Isang pusong wasak. At isang galit na hindi na mapapigilan. Ikaw. Mababa pero madalim ang boses niya habang nakatingin kay Victor. Napatras si Victor. Hindi dahil sa lakas ni Marco. Kundi dahil sa tingin nito. Marco, nanginginig na sabi ni Victor. Hindi ko sinasadya. Pero hindi na siya pinakinggan. Sinira mo ang buhay ko, ulit ni Marco. Sinira mo ang pagabata ko. Sinira mo ang pamilya ko. Isang hakbang. Lumapit siya. At pinyari mo ang papa ko. Yumalinganga ang siga niya sa buong warehouse. Hindi ko ginusto to siga ni Victor. Kasalanan tuwing tari mo. Biglang tumagil si Marco. Anong ibig mong sabihin, malamig niyang tanong. Ngumisay si Victor, kaya't nanginginig. Kung hindi siya gahaman sa kapangyarihan. Hindi ako mapupunta sa ganito. Hindi ako maghihiganti. Tahimik si Marco. Pero ang kanyang mga mata. Mas lalong nagdilim. Hindi dahilan yan, mababa niyang sabi. Para sirain ang buhay ng isang bata. Biglang tumakbo si Victor. Papunta sa likading warehouse. Sir, siga ni Antonio. Tatakas na siya. Ngunit hindi nagdalawang isip si Marco. Tumakbo siya. Mas mabilis. Mas determinado. Marco, huwag, siga ni Isabella mula sa likod. Pero hindi na siya tumagil. Hindi na siya pwedeng tumagil. Habang tumatakbo. Bawat hakbang ni Marco ay may kasamang alaala. Ang gutom. Ang lamig. Ang ayak sa gabi. Ang paginjiyang tulong na walang sumasagot. At nayan. Ang pagamatay ng kanyang ama. Lahat. Nagdala sa kanya sa sandaling ito. Nabutan niya si Victor sa likading warehouse. Hingal na hingal ito. Nadakot. Lumayo ka, siga ni Victor habang tinutatak ang baril. Pero si Marco. Hindi na umatras. Tapyasan mo na, matigas niyang sabi. Nagulat si Victor. Ano? Kung papatayin mo rin lang ako. Gawin mo na. Tahimik. Nanginginig ang kamay ni Victor. Hindi niya mapatak. Hindi niya kayang gawin. Hindi mo kaya, sabi ni Marco. Dahan-dahan siyang lumapit. Dahil duwag ka. Biglang napatingin si Victor. At sa isang iglap. Tinilak ni Marco ang baril paleo. Nagagulo sila. Nagagawan. Hanggang sa. Nalaglag ang baril sa side. Nahilag si Victor. At si Marco. Nasa ibaba niya. Hinihingal. Punong-puno ang galit. Puwid kitang patian nayan, median niyang sabi. Hinawakan niya ang kwelyo ni Victor. Puwid kong iparanas sa iyo lahat ang sakit na dinanas ko. Tahimik si Victor. Takot. Walang laban. Sa anang pagkakataon. Siya na ang mahina. Pero biglang. May bumalik na alaala sa isip ni Marco. Ang kanyang ina. Na yumiyak. Ang kanyang ama. Na nagpo-protekta sa kanya. Ang isang pamilyang puno ang pagmamahal. Na nayon ay nawasak. Dahan-dahan niyang binaton si Victor. Napatras siya. Humihinga ng malalim. Hindi ako kachalada mo, mahina niyang sabi. Hindi ako papatay. Sa sandaling iyon. Dumating sina Antonio at mga pulis na tinawag niya kanina. Sir. Huwag kayong gumala, sigaing isang pulis kay Victor. Hindi na lumaban si Victor. Parang nabos na ang lakas niya. Parang nabos na ang lahat. Habang siya dinadala paleo. Napatingin siya kay Marco. At least, mahina niyang sabi. Naranasan mo rin ang sakit. Hindi sumagot si Marco. Pero ang kanyang mga mata. Hindi na galit. Kundi lungkot. Bumalik siya sa lobing warehouse. At dun. Nakita niya si Isabella. Nakayakap pa rin sa katawan ni Don Rafael. Tahimik na yumiyak.
Dahan-dahan siyang lumapit. Lumyahad sa tabi nila. At sa anang pagkakataon. Hindi na siya nagdalawangisip. Yumakap siya sa kanyang ina. Mama, mahina niyang sabi. Napayakap sa Isabella sa kanya. Anak ko, yumiyak niyang sagot. Sa gitna ng sakit. Sa gitna ng pagawala. May isang bagay pa ring nabuo. Ang pamilya. Ngunit kapalit nito. Ay isang buhay na hindi na mababalik. At habang papalabas ang mga pulis kasama si Victor. Tahimik na bumuhos ang ulan. Parang nakikirame sa sakit na naiwan pamulan. Hindi malakas. Hindi marahas. Kundi tahimik. Parang luha ang langit na nakikirame sa isang pusong nawalan. Sa gitna ng malawak na Memorial Park. Nakatayo ang mga tong nakaitim. Tahimik. May respeto. May lungkot. Sa harap nila. Isang puting kabang. Sa loob nito. Ang lalaking minsang maging halajay ng isang pamilya. Si Don Rafael Montenegro. Nakapo si Isabella sa harap. Tahimik. Wala nang luha. Parang nabos na. Parang wala nang natra. Habang si Marco. Nakatayo sa gilid. Nakatingin lang sa kabang. Hindi gumagala. Hindi umiimik. Pero sa loob niya. Bagyo. Kung hindi dahil sa akin. Mahina niyang bulong sa sarili. Buhay pa sana siya. Napakuyam ang kameo niya. Hindi niya mapigilan ang sarili. Kung hindi ako tumakbo. Kung hindi ako pumasak. Kung hindi ako naging mahina. Lahaing kung ay palitulit sa isip niya. Parang multong hindi siya tinatantanan. Marco. Napalinggan siya. Si Antonio. Tahimik itong lumapit. Hindi mo kasalanan, sabi nito. Pero yumaling si Marco. Kasalanan ko, matigas niyang sagot. Nasa harap ko siya. Pinrotektahan niya ako. At ako, wala akong nagawa. Tahimik si Antonio. Dahil kaya't anong sabihin niya. Hindi niya mabibura ang sakit na nararamdaman ni Marco. Alam mo, dahan-dahan niyang sabi. Bago pumasak si Sir sa warehouse. Tumingin siya sa Napatingin si Marco. At alam mo kung ano sinabi niya. Tahimik. Naghihintay. Kaya't anong mangyari, protektahan niyo ang anak ko. Parang may kumarat sa puso ni Marco. Hindi niya sinisi ang sarili niya. Hindi ka rin niya sinisasay. Ang inaisip niya lang, ikaw. Hindi na napigilan ni Marco. Untayanting tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Tahimik. Pero mabigat. Mahal niya ako, bulong niya. Sagot ni Antonio. Hanggang sa huling hininga niya. Sa harap. Nagsimula ang seremonya. May pari na nagsasalita. May mga panalanjan. May mga alaala. Pero kay Marco. Parang wala siyang naririnig. Ang tanging nakikita niya. Ang kabang. At ang alaala in kanyang ama. Na nayan lang niya nakilala. At agad ding nawala. Marco. Muling tinawag siya. Si Isabella. Nakatingin sa kanya. Punong-puno ang sakit. Pero may pagmamahal. Lumapit siya. Dahan-dahan. Anak, mahina niyang sabi. Gusto mo bang magsalita? Napatingin si Marco sa kabang. Natakat siya. Ano ang sasabihin niya? Hindi niya kilala ang kanyang ama. Pero mahal na mahal siya nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa harap. Lahaing mata ay nakatingin sa kanya. Pero wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga. Ang lalaking nasa lobing kabang. Pipapa, nanginginig niyang simula. Tahimik ang laha. Hindi ko pa alam kung paano magsimula. Mahina ang boses niya. Pero toto. Hindi ko pa kayo nakasama. Hindi ko pa kayo nakalala. Hindi ko pa kayo natawag na papa, hanggang sa huli. Napahinto siya. Huminga ng malalim. Pero. Tumulo ang luha niya. Ramdam ko pa. Na mahal niyo ako. Sa paraning pagprotekta niyo sa akin. Sa paraning pagtayo niyo sa harap ko. Sa paraning pagbibigay niyo ang buhay niyo, para sa akin.
Napahagogal si Isabella. Habang ang ibang tao ay napayuko. Pipapa, patuloy ni Marco. Pasensya na pa. Hindi kayo pa kayo niligtas. Hindi kayo pa kayo napasalamatan. Tahimik. Walang gumagalaw. Pero pangako kayo. Biglang tumabay ang boses naya. Hindi masasayang ang sakripisyo nayo. Ipagpapatuloy kayo ang buhay kayo. At gagawin kayo ang lahat. Para maging anak na ipagmamalaki nayo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kabang. Hinawakan niya ito. At sa anang pagkakataon. Hindi siya umatras. Mahal kayo, Papa. Mahina. Pero malino. At sa sandaling ayan. Parang gumaan ang hangin. Parang narinig siya. Matapos ang seremonya. Untayanting umalis ang mga tao. Naiwan si Marco at Isabella. Tahimik. Magatabi. Anak, mahanang sabi ni Isabella. Napatingin si Marco. Yui na tayo. Tahimik. Matagal bago siya sumagot. Hindi kayo alam kung saan ang bahay kayo, bulong naya. Napanjiti ng mahina si Isabella. Kaya't may luha. Kung nazan kayo. Dun ang bahay mo. Napatingin si Marco sa kanya. At sa anang pagkakataon. Hindi siya umatras. Dahan-dahan siyang tumango. Opo. Mama. At sa gitna ng pagawala. May bagong simula na untayanting nabubuo, tahimik ang lobing mansyan. Malaki. Maganda. Perfecto. Pero para kay Marco. Parang hindi siya kabalang dito. Dahan-dahan siyang naglakad sa loob. Tumingin sa paligid. Malalaking chandelier. Malinis na saig. Mga mamahaling gamit. Lahaing bagay. Malayo sa mundong kinalakian naya. Dito ka na tatira, anak, mahanang sabi ni Isabella mula sa likod. Napalinggan si Marco. Hindi siya sumagot agad. Sa halip. Tumingin siya sa kanyang mga pa. Sanay sa putik. Sanay sa alikabak. Nayon. Nakapating sa makintab na marmal. Hindi kayo alam kung kaya kayo, bulong naya. Napahinto si Isabella. Lumapit siya. Hindi mabilis. Hindi pilit. Hindi mo kailangang magmadali, sabi naya. Hindi mo kailangang magbago agad. Napatingin si Marco sa kanya. Pero iba ako dito, sagot naya. Hindi ako tulad ninyo. Yumaling si Isabella. Hindi ka iba. Anak kita. Tahimik. Pero mabigat. Halika, sabi naya, hinawakan ang kamay ni Marco. Dinala naya ito sa isang kwarto. Pagbukas ang pinto. Tumajil si Marco. Isang kwarto. Puno ang alaala. Mga laruan. Mga libro. Mga lamang damit. At sa gitna. Isang maliit na kama. Hindi namin, tijinala, mahina niyang sabi. Simula ng nawala ka. Parang may kumarat sa puso ni Marco. Dahan-dahan siyang pumasak. Hinawakan ang isang laruan. Isang maliit na kotse. At biglang. May alaala na bumalik. Papa. Tignan mo, sigaw ang batang Marco. Habang hawak ang perhong laruan. Tuloy mo lang, anak, sagot ang isang lalaki na nakangiti. Napapikit si Marco. At tumulo ang luha naya. Nalala mo, tanong ni Isabella. Tumango siya. Kunti. Yumupo siya sa kama. At sa anang pagkakataon. Hindi siya natulog sa lupa. Pero kaya't gano kaganda ang paligid. Hindi pa rin siya mapakali. Kinagabihan. Hindi siya makatulog. Palachilit sa isip niya ang nangyari. Ang putak. Ang dugo. Ang muka ng kanyang ama. Kung hindi ako pumunta, bulong naya. Bigla siyang bumangon. Lumabas ang kwarto. Naglakad sa mahabang hallway. Hanggang sa makarating siya sa opisina ni Don Rafael. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pumasak. Tahimik. Sa loob. Amoy pa rin ang presensya ng kanyang ama. Malinis. Mayos. At puno ang mga dokumento. Lumapit siya sa mesa. At dun. May nakita siyang isang frame. Larawan nilang tatlo.
Masaya. Buo. Hinawakan naya ito. Paano kung hindi nawala ang lahat, bulong naya. Ngunit biglang. May napansin siya. Isang drawer na bahagayang nakabukas. Dahan-dahan naya itong hinala. At sa loob. May isang folder. May label. Confidential, Victor. Napakunat ang noo ni Marco. Victor. Binuksan naya ang folder. At habang binabasa naya. Untayanting nagbago ang kanyang muka. Hindi, impossible, bulong naya. Sa lubing file. May mga dokumento. Mga larawan. At isang lihim na hindi naya inasahan. Hindi lang pala paghihiganti ang dahilan ni Victor. May mas malalim pa. Mas madalim. May nakasalit. Project Air, Subject, Marco Montenegro. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano, 2. Habang binabasa naya. Lalong bumagat ang kanyang paginga. Ginamit ako. Hindi lang pala siya basta kinidnap. Hindi lang pala siya basta iniwan. May plano. May dahilan. At siya ang sentro nito. At sa sandaling ayan. Narealize ni Marco. Hindi pa tapos ang lahat. Ang laban. Nayan pa lang magsisimula, tahimik ang opisina. Ngunit sa katahimikang ayan. Parang untayanting gumuho ang mundo ni Marco. Hawak naya ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kame. Project Air. Palitulot sa isip naya ang mga salitang ayan. Ano, 2, mahina niyang bulong. Bakit may project, tungkol sa akin. Lumapit siya sa mesa. Binaklat pa ang mga papel. Mas maraming dokumento. Mas maraming larawan. Mas maraming lihim. At dun. Isang bagong katotohanan ang untayanting lumitaw. Subject, Marco Montenegro. Age, 5 years old at time of acquisition. Status, asset secured. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Marco. Asset, yulit naya. Parang siniksak ang dibdib naya. Hindi, umiling siya. Hindi ako bagay. Hindi ako gamit. Pero habang binabasa naya pa. Mas lumalim ang bangingat. May isang pahina na may nakasalit. Objective, emotional leverage against Montenegro Group. Napahinto siya. Emotional, leverage. Untay-untay niyang naramdaman ang galit. At takot. Ginamit nila ako, bulong naya. Ginawa akong sandata. Biglang bumukas ang pinto. Marco. Si Isabella. Nakita naya ang muka ng Anak. Anak, anong ginagawa mo dito? Ngunit hindi siya sumagot agad. Dahan-dahan niyang nilinggan ang ina. At inabat ang folder. Alam niyo ba, 2, malamig niyang tanong. Napatingin si Isabella sa folder. At sa anang tingin pa lang. Nanlaki na ang kanyang mga mata. Hindi, bulong naya. Hindi dapat nandito, 2. Alam mo, median na sabi ni Marco. Ginawa akong eksperimento. Ginawa akong dahilan. Ginawa akong bagay. Anak, hindi, yumiyak na sabi ni Isabella. Hindi mo naintindihan. Ngunit biglang tumigil si Marco. Ano ang dapat kong maintindihan, mama? Na habang yumiyak ako sa Sementeryo. May mga tong nagplanoing buhay ko. Tahimik. Walang sagot si Isabella. Hanggang sa. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa pagitaning luha. Isang mas mabigat na katotohanan ang lumabas. Hindi ito simpleng kidnapping lang, bulong naya. May mas malalim pa. Napatingin si Marco. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Isabella. At sa anang pagkakataon. Inamin naya ang hindi naya kayang sabihin noon. Bago kamawala. May proyekto si Victor. Tungkol sa inheritance control. Gusto niyang kontrolan ang kampanya nayo ng papa mo. Napakunat ang noo ni Marco. Pero, patuloy naya. Hindi lang pera ang habol naya. Lumapit siya sa anak naya. Hinawakan ang kame nito. May isang dokumento. Na nagsasabing ikaw. Ang magiging legal na tagapagmana ng lahat. Parang huminto ang mundo. Ako, bulong ni Marco. Tumango si Isabella. Kapag nawala ang papa mo. Lahat mapupunta siyo. Biglang nanlamig si Marco. Hindi, bulong naya.
Hindi ito tama. Pero hindi pa dun natatapos. Victor didn't just want revenge, umiyak na sabi ni Isabella. He wanted control. And you were the key. Napatras si Marco. Parang bigla siyang nawalan ng hanjan. Ibig sabihin, nangyayari niyang sabi. Hindi ako nawala ng accident. Tahimik. At dun. Sa katahimikan ng gabi. Isang bagong katotohanan ang tuluyang shumabog. Hindi siya basta biktima. Hindi siya basta nawala. Si Marco. Ay bahagi ng isang mas malaking plano. At ang tunay na laban. Hindi pa tapos. Dahil may ibang tao pa. Na hindi pa nahuhuli. At nayan. Si Marco na mismo ang target, tahimik ang mansyan. Ngunit sa looban ay Marco. Parang nagkakagulo ang mundo. Ang mga salitang asset, project, at inheritance ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makagalaw. Hindi ako bagay, mahina niyang belong. Hindi ako proyekto. Anak ako. Napatingin si Isabella sa kanya. Anak, mahanang sabi niya. Hindi ka produkto. Hindi ka gamit. Anak kita. Ngunit si Marco. Muling. Pero bakit parang ganoon ang turing nila sa akin noon? Tahimik. Walang agad na sagad si Isabella. Hanggang isang malamig na tinig ang narinig sa likod nila. Dahil totoo yan. Napilinggan sila. At dun. Isang lalaki ang nakatayo sa pinto. Si Antonio. Ngunit hindi na siya mukhang tauhan. Iba ang oranaya. Iba ang tingin. Iba ang presensya. Antonio, belong ni Isabella. Anong ibig mong sabihin? Ang gumatay si Antonio. Ngunit hindi ayon jiding mabait. Kundi malamig. Mapanganib. Ang ibig kong sabihin, dahan-dahan niyang sabi. Matagal na kayong nilalaro. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano? Lumakat si Antonio papasok. Victor was just a piece. A pawn. Pero ang tunay na yutak. Tumingin siya diretso kay Marco. Ay mas malapit kaysa akala niyo. Parang tumagil ang mundo. Hindi, belong ni Isabella. Huwag mong sabihin. Ang gumatay si Antonio. At bakit hindi? Dahan-dahan siyang nagtanggal ng kwintas sa kanyang league. Isang lamang ID card. Isang dating security pass. Matagal na akong nasa lobing pamilya niyo, sabi niya. Matagal na akong nakikinig. Matagal na akong naghihintay. Napatras si Marco. Hindi, nangyayari niyang sabi. Marco, malamig na sabi ni Antonio. Hindi ka lang nawawala. Sinadya kong gawing multo. Biglang humikbit ang kamay ni Isabella. Kasabwat ka ni Victor, galit niyang sabi. Tumawa si Antonio. Kasabwat? Hindi. Mas tama kang sasabihin mong. Ako ang nagplano ng lahat. Parang gumuho ang mundo. Hindi, belong ni Marco. Hindi totoo yan. Lumapit si Antonio. Ang pamilya mo. Ang kampanya. Ang yaman. Lahaing yan. Tina-target namin mula pa noon. Ginamit namin si Victor. Para magmakang personal lang ang lahat. Napahawak si Isabella sa yulo niya. Bakit, umiyak niyang tanong. Bakit kami? Tumagil si Antonio. At sa anang pagkakataon. May bahid ng galit sa kanyang muka. Dahil kay Rafael. Tahimik. Dahil siya ang pumagil sa akin. Dahil siya ang nagpatalsik sa akin noon. Dahil siya ang dahilan kung bakit ako nawala sa kapangyarihan. Napakuyam si Marco. Hindi ka namin kilala, median niyang sabi. Pero sinira mo ang buhay namin. Ang gumatay si Antonio. Collateral damage. Biglang buminat siya ang baril. Marco, siga ni Isabella. Ngunit sa pagkakataon ito. Hindi na natakat si Marco. Dahan-dahan siyang humakbang. Diretso kay Antonio. Gawin mo na, malamig niyang sabi. Kung gusto mo akong tapusin. Gawin mo. Napatagil si Antonio. Hindi niya inasahan ayon. Akala mo ba takot pa ako, dagdagan ni Marco. Wala na akong mawawala. Tahimik.
Nginit bago pa man makagala si Antonio. Biglang may putak mula sa labas. Bang! Nataranta ang lahat. Nahilog ang baril ni Antonio. At mula sa pinto. May mga pulleys na pumasak. Freeze! Nagagulo. Hindi pa tapos, siga ni Antonio habang sinasubukang tumakas. Ngunit huli na. Hinulay siya ng mga pulleys. Habang dinadala siya palabas. Tumingin siya kay Marco. At least, jisay niya. Alam mo na ang toto. At sa sandaling iyan. Napako si Marco. Dahil ang lahat ng kasinungalingan. Ay untayanting nalantad. Ngunit ang sakit. Hindi pa tapos. Dahil kaya't nalaman na niya ang katotohanan. Mas maharap itong tanggapin. Lumiyahad si Marco sa sig. Lahat pala, bulong niya. Lahat, plano. Lumapit si Isabella. Yakap siya. Mahigpit. Anak, yumiyak niyang sabi. Hindi ka namin pinlano. Minahal ka namin. Tahimik si Marco. Ngunit sa kanyang mga mata. May bagong emosyon na lumilitaw. Hindi na lang galit. Hindi na lang sakit. Kundi. Pagbangan. Kung ganon, bulong niya. Tatapusin kayo, too. Napatingin si Isabella. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago. Tumayo siya. Gagamitin kayo ang katotohanan. Para wakasan ang kasinungalingan. At sa anang pagkakataon. Si Marco ay hindi na biktima. Si Marco ay nagsisimulang maging kalaban, tahimik ang mansyon. Ngunit sa katahimikang iyan. Hindi na ito kapayapan. Kundi tensyon na untayanting bumabalot sa bawat sulak. Nakapo si Marco sa lobing siliding kanyang ama. Hawak niya ang mga dokumento. Mga lamang file. Mga larawan. At nayon. Katotohanang hindi niya alam kung paano haharapin. Hindi na ako biktima, mahina niyang bulong. Hindi na ako magtatago. Sa likod niya. Nakatayo si Isabella. Tahimik lang. Pinagmamasdan ang anak niya. Hindi na ito ang batang Pulubi na nanginginig sa lamig. Hindi na ito ang batang walang pangalan. Ito ay isang binatang untayanting nabubuo mula sa abo ng trahedya. Anak, mahanang tawagan ay Isabella. Napilitang si Marco. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Tahimik si Marco. Matagal. Bago siya sumagot. Hindi na ako mag-isa, mama. Tumayo siya. Ngunit hindi na rin ako magpapaloko. Kinabukasan. Sa isang lamang library na pagari ng Montenegro family. Tahimik si Marco habang nag-review ng mga lamang records. Kasama niya si Antonio's old case files. At mga dokumentong nakuha mula sa operasyon. Project Air. Victor. Antonio. Palit-ulit niyang binabasa ang mga pangalan. Hanggang sa may napansin siya. Isang pattern. Isang linya na palit-ulit lumilita sa mga dokumento. Black Ridge Consortium. Napakunat ang noo niya. Ano, bulong niya. Hinawakan niya ang isang lamang folder. At dun. Isang mas malalim na katotohanan ang lumitaw. Hindi lang pala si Victor. Hindi lang si Antonio. May mas malaki pa. Isang organisasyon. Isang network. At ang pamilya Montenegro. Ay isa lang pala sa maraming target. Sa kabilang banda. Sa isang hindi kilalang lugar. Isang madalim na silid. May isang lalaking nakapo. Nasa anino. Tahimik. Sa mesa niya. Larawan ni Marco. Finally, bulong niya. Gumagala na siya. Bumalik sa mansyon. Biglang bumukas ang pinto. Marco, siga ni Isabella. Napilitang siya. Isang pulis ang pumasak. Hingle. Sir, sabi nito. May bagong development. Napatingin si Marco. Ano yan? Huminga ng malalim ang pulis. Young Black Ridge Consortium. Hindi lang sila simpleng sindikato. Tumigil siya. At ikaw. Marco. Matagal ka na nilang minamonitor. Parang biglang lumamig ang palagid. Bakit ako, tanong ni Marco. At dun. On sagat.
Ay mas nakakagulat kaysa sa lahaing nalaman naya. Dahil, sabi ng pulis. May bagay sa'yo. Na hindi alaming sarili mong pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Anong ibig mong sabihin? Tumanjan ang pulis kay Marco. At ang katotohanan. Hindi pa sinasabi sa'yo. Tahimik. At sa sandaling ayan. Naramdaman ni Marco ang isang bagay na matagal niyang kinatatakutan. Na kaya't alam na naya ang buong kwento. May mas malalim pa palang lihim. Na siya mismo ang susi, tahimik. Ngunit ang katahimikang ayan ay parang huling sandali bago shumabog ang lahat. Nakatayo si Marco sa gitna ng silid. Hawak pa rin naya ang mga dokumento. Pero nayon. Hindi na simpleng galit ang nasa kanyang muka. Kundi pagalito. Takot. At isang untayanting bumuang katotohanan na ayaw niyang tanggapin. Hindi pa sinasabi sa'yo ang lahat, ulit ng pulis. Anong ibig mong sabihin, median na tanong ni Isabela. Huminga ng malalim ang pulis. At binuksan ang isang huling folder. Ang Black Ridge Consortium. Hindi lang interesado sa kampanya ninyo. Tumajol siya. Tumanjan kay Marco. Interesado sila sa'yo. Parang huminto ang mundo. Sa akin, mahinang ginit malamig na ulit ni Marco. Tumango ang pulis. Dahil may genetic marker ka. Na hindi common sa normal na tao. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Hindi, bulong naya. Hindi pwedeng nalaman nila. Napatinjan si Marco sa kanya. Ano, tu, mama? Tahimik. Mahabang katahimikan. Hanggang sa tuliyang bumigay si Isabela. Anak, umiyak niyang sabi. Bago kamawala. May pinagtatagwan kaming sekreto. Napakunat ang noo ni Marco. Anong sekreto? Huminga siya ng malalim. At ang toto. Hindi ka lang basta anak ng Montenegro. Parang bumigat ang hangin. Hindi lang ikaw Lumapit siya kay Marco. May bagay sa dugo mo. Na gustong kunin ng Black Ridge. Nanlamig si Marco. Anong bagay, malamig niyang tanong. Tahimik si Isabela. Hanggang sa. Isang salitang tuluyang bumasag sa katahimikan. Prototype. Parang tinaman si Marco in kidlat. Ano? May eksperimento noon, umiyak na sabi ni Isabela. Hindi namin sinadayang ilihim sa'yo. Gusto lang naming protektahan ka. Protektahan, biglang tumas ang boses ni Marco. Pinrotektahan niyoba. Habang ginagawang eksperimento ang katawan ko. Napatras si Isabela. Anak, hindi mo naintindihan. Palawanag niyo, siga ni Marco. Tahimik. Hanggang sa muling nagsalita ang pulis. Ang katawan mo. May rare biological adaptation. Na kayang i-enhance ang human recovery at resistance. Basically. Hindi ka ordinaryong tao. Parang gumuho ang mundo ni Marco. Hindi. Bulong naya. Hindi ako eksperimento. Napahuwak siya sa yulo naya. Hindi ako bagay. Hindi ako proyekto. Anak, umiyak na sabi ni Isabela. Hindi ka namin ginawa. Pinanganak ka naming minahal. Pero hindi na nakikinig si Marco. Dahil sa loob naya. Isang bagong bangangat ang lumilito. Kung todo ito. Ibig sabihin. Hindi lang siya biktima ng kidnapping. Hindi lang siya biktima ng Victor. Hindi lang siya biktima ng Antonio. Siya mismo. Ang dahilan ng lahat. Biglang bumukas ang malakas na alarma sa mansyon. Beep. 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 Security breach, siga ang staff. Napalingan ang lahat. Marco, siga ni Isabela. Pero huli na. Sa labas. Makikita ang mga sasakyang papalapit. Item. Marami. Tahimik. At sa unahan. Isang lalaki ang bumaba. Nakasuting item. And gumatay. Finally, bulong naya. Na-activate na natin siya. Sa loob. Nanlamig si Marco. Dumating na sila, bulong ng pulis. Napatinjan si Isabela kay Marco. Anak. Nginit si Marco. Tahimik lang. At sa anang pagkakataon. Hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Dahan-dahan siyang humikbang papunta sa pinto.
Kung ako ang dahilan lahat, buong naya. Kung ako ang target. Tumajul siya. Then ako na ang tatapos nito. Napilitang si Isabella. Marco, huwag. Pero tuloy-tuloy siya. Pagbukas naya ng pinto. Sumalubong ang malamig na hangin. At ang mga tong matagal ng naghihintay sa kanya, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Humampas ang malamig na hangin sa mukha ni Marco. Sa labas. Nakahilera ang mga item na sasakyan. Tahimik. Nakakatakot. Parang alam nilang matagal na nilang hinihintay ang sandaling ito. Dahan-dahang humakbang si Marco palabas. Isang hakbang. Isa pa. Hanggang sa tuluyan siyang tumayo sa harap nila. Sa unahan. Ang lalaking bumaba kanina ay nakangiti pa rin. Malamig. Kalmado. Parang matagal nang alam ang mangyari. Marco Montenegro, sabi niya. Oh, mas tama siguro. Prototype 01. Nanlaki ang mga mata ni Isabella mula sa likod. Anak, huwag kang lalapit, siga niya. Ngunit hindi lumingon si Marco. Anong gusto niyo sa akin, malamig niyang tanong. Ang gumatay ang lalaki. Simple lang. Bumalik ka sa amin. Tahimik. Bakit, tanong ni Marco. Dahil ikaw ang susi. Sa susunod na yugto in human evolution. Parang tumajil ang mundo. Hindi ako bagay ninyo, maring sabi ni Marco. Yumaling ang lalaki. Hindi mo pa naintindihan. Hindi ka ginawa para maging anak. Ginawa ka para maging base. Napakuyam si Marco. Base para saan? Ang gumatay ang lalaki. Para sa kapangyarihan. Para sa control. Para sa bagong lahi. Sa likod niya. Biglang lumita ang mga armadong lalaki. Dahan-dahan. Palapit. Marco, siga ni Isabella. Ngunit sa pagkakataon iyan. Humakbang si Marco payulong. Kung ganoon, malamig niyang sabi. Hindi na ako tatakbo. Tahimik. Napakunat ang noo ng lalaki. Ano? Tumanjan si Marco sa kanya. Diretso. Matapang. Kung ako ang susi. Kung ako ang dahilan ng lahaing ito. Huminga siya ng malalim. Isasara ko ang pinto. Biglang kumalos ang mga armadong lalaki. Pero bago pa sila makalapit. Stop, sigain boses mula sa likod. Isang helicopter ang dumating. At mula dun. Bumaba ang mga international agents. Black Ridge Consortium, you are surrounded. Nagagulo. Sa gitna ng ingay. Si Marco ay nanatiling nakatayo. At sa anang pagkakataon. Hindi siya nagisa. Lumapit si Isabella sa kanya. Hinawakan ang kamay niya. Anak, yumiyak niyang sabi. Hindi kita ipaglalaban mag-isa. Sa kabilang banda. Dahan-dahang lumapit si Marco. Hindi na ako prototype, malamig niyang sabi. Hindi na ako eksperimento. Hindi na ako pagari ninyo. Humakbang siya payulong. At hindi na ako tatakbo. Biglang shumabog ang tensyon. Putukan. Sigawan. Kaguluan. Ngunit sa gitna ng lahat. Si Marco ay nakatayo lang. At sa isang iglap. Naramdaman niya ang lahaing sakit. Lahaing pagawala. Lahaing galit. At dun. Isang decision ang nabuo. Tinignan niya ang langit. At kung may dahilan kung bakit ako nabuhay. Hindi para maging sandata. Hindi para maging eksperimento. Kung hindi. Para tapusin ito. Isang malakas na liwanag ang shumabog sa palachid. At sa huling eksena. Si Marco ay nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Hindi na pulubi. Hindi na biktima. Hindi na eksperimento. Kundi isang tong pinaling putulan ang kadina ng nakaraan. Lumapas ang oras. Tahimik. Wala na ang Black Ridge. Wala na ang Victor. Wala na ang Antonio. Sa isang maliit na pantad. Nakapo si Marco. Kasama si Isabella. Papa, mahina niyang bulong. Natapos ko na pa. Napalya si Isabella. Proud na proud siya siyo, sabi niya. Tumanjan si Marco sa langit. At sa anang pagkakataon. Ang gumatay siya.
Hindi na sakit. Hindi na galit. Kundi kapayapan.